Welcome to HerWILL, a platform led by women leaders inspired in life and leadership. And tonight, as part of its very first venture out of this Life and Leadership series, we bring to you a unique panel discussion. Now, I call it unique because here at HerWILL, we take our work very seriously. We're no rebels without a cause. And tonight, each and every one of us, including our panelists, will take a pledge to hold ourselves accountable, to highlight and promote another woman's successes from our respective positions of power. Which brings me to the topic of the night, power of the pack. একসাথে এগিয়ে চলার গল্প। আর এই গল্পগুলো নিয়ে আসছেন চারজন অসাধারণ বক্তা, যারা শুধুমাত্র HerWILL প্ল্যাটফর্মের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টসই নন, পাশাপাশি তাদের নিজস্ব fields of expertise leading by example. But before I get into all that, let me introduce myself. I am Naaz, a proud HerWILL member at first, but also I bring with myself a background in cultural anthropology, in it that I work with a group of people and study their signs and cultural symptoms to highlight opportunities for development. I've lived and worked in very many different parts of this world and hope to bring that global perspective for the benefit of this Life and Leadership series. And that makes my work here at HerWILL as personal as professional. আর দেরি করব না, I want to dive straight into the discussion. আমি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে চলে এসেছে আমাদের প্যানেলিস্টরা, but before I reveal to you who these panelists are, let me give you an overview of the structure of tonight's discussion that we have planned, we have in mind. Now, we've identified 4 corners to this conversation, 4 pillars, if you may. Kicking off the first pillar, which is the scholarly study. We bring the academic expertise to this issue. And we're very privileged to have amongst us the very best in the sector. Professor of History specializing in gender history, Dhaka University, Bangladesh, Dr. Asha Islam Naeem. Ashapa is not only a very popular figure in academia, but also an amazing personality, and we're so lucky to have her with us tonight. Moving on, the second pillar is the topic itself, power of the pack. এটা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? একসাথে এগিয়ে চলাই কেন এত জরুরি? And how does it all feed directly into the mission and vision of this HerWILL platform? And to tell you all about that and much more, we will have none other than the founder of HerWILL herself, Farhana Hassan. Farhana Appa has been relentlessly working away to develop female leadership all around her throughout her life. Professionally speaking, she's a global aviation leader, and that makes her a leader in a man's world. We can't wait to hear all about her journey and inspiration, but this time directly from the horse's mouth. Third in line, the third pillar we have is a topic that's relevant to each and every one of us on this platform, and it is work-life balance. And to talk about that, I personally could not think of a better representative of work-life balance in real life other than Rafiat Rashid Mithila, who needs absolutely no introduction on any platform. Mithila represents this amazing intersection of professional excellence with media. But beside all the amazing work that she does, she's also a very hands-on mother, and we can't wait to hear all about her secret recipe for work-life balance. Coming along next, last but not the least, we have with us the founder of Nishika and the gender advocate who was brave enough to take the vagina monologue to Bangladesh, the Safi Hussain. The Safi
will be sharing with us from the stories, from her own experience of the contrasting realities that working women face, especially coming from the Bangladeshi arena. Can't wait to get started. I would probably like to go directly to my first panelist tonight, Ashapa. Dekte pacchi, she's already here with us. Ashapa, thank you so much for being here with us and for gracing us with your presence and knowledge. Please tell us a little bit about the amazing work that you do in the gender equality space. But also, আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করুন যে একজন নারীর কালচারাল আইডেন্টিটিটা কেন জরুরি, A, and B, এটাকে ডিফাইন কিভাবে করতে পারি আমরা. The floor is yours. Thank you, Naaz, very much for all those kind words you said about me. I don't deserve half the praise that you have showered on me. And it's very late in the night in your part of the world, so this shows how dedicated and committed you are to the HerWILL endeavor. And I would like to take this opportunity to say that my dear friend Shoma Zahid is the person who brought me here, so I'm indebted to her. And I would like to say how honored I am today to be here on the Life and Leadership panel discussion with my brilliant panelists. And last but not the least, I would like to thank our very own Farhana Hassan for creating this platform for us. And so with these words, I would like to introduce myself very briefly. I've been teaching at the University of Dhaka for 30 years now, and I've been teaching gender history for the last 6 years, and teaching gender history has enriched my life so much, and it has transformed my thinking so much. And I'm on the board of the International Federation for Research in Women's History. It is an international platform for women's historians to come together. And I'm also the General Secretary of the Bangladesh chapter of International Federation for Research in Women's History. And I'm also the General History of the Bangladesh History Association, which is a 2,000-member organization. It is an organization for professional historians from here and abroad. So that is also a platform which I enjoy working on. Now, coming to your question of how I contribute, I feel very fulfilled after every semester when I finish teaching a semester on gender history, gender studies, feminist studies, whatever we call it. And we have, out of the 130 students in every semester, about half of them are males, young men. And after every semester, these young men, they come to me and say, Madam, our thinking has changed, our way of thinking, we feel that our very core of how we think about society, how we look at society has changed after the gender history course. So I feel very satisfied after every semester that at least we need to change the way of the way how men think. ছেলেরা কিভাবে চিন্তা করে সেটা যদি আমরা বদলাতে না পারি তাহলে আমরা এই পেট্রিয়ার্কি থেকে বেরোতে পারবো না। I think you wanted me to tell you what I think about the cultural identity of a woman. Now, cultural identity is formed by the interplay of different things, vital things like geographical location, religion, social class, ethnicity, social norms, to name just a very few. Now, when researchers began to investigate cultural identity from a feminist point of view, it became more and more clear that a woman's cultural identity has been socially constructed
from the viewpoint of a dominant male ideology. And because of that, a woman's cultural identity is her efforts to fit into the social norms constructed through the dictates of patriarchy. And every culture has its own patriarchal structure, every culture. And the woman has to fit into the gender role assigned to her by that specific patriarchal social structure that she lives in. And in the Bangladesh context, a woman would have to be submissive, dependent, meek, soft-spoken, obedient to fit into the gender role assigned to her by Bangladeshi society. And the woman's identity revolves around being an obedient daughter, a submissive wife, a caring mother, and on top of everything, she has to be a sensual being. A woman is never an individual or a human being. A woman, according to feminist theory, is just a body. And that's the notion that we have to break. Thank you, Naaz. Absolutely, Appa. You've raised some brilliant points, as I'm pretty sure our audience would have identified as well. You know, viewing women from the men's perspective, which is amazing, and a very, very crucial fact that history is predominantly written by men. And that's something to bear in mind, I believe, throughout the conversation today. Thank you so much, Appa. We will come back and touch upon a lot of those points you've very rightly raised in the Q&A part. I just wanted to mention for the, lack of a better word, we might face some interruption throughout today's event, just because most of us, we're actually representing 4 different continents. So yeah, something our internet might not be able to handle, and if in that event, we do apologize in advance. But yes, so moving on, I would now love to reveal, well, I have already revealed, but would love to draw into this very interesting conversation our second panelist of the night, Farhana Appa. Hi, Naaz. Thank you so much for that grand introduction. I surely hope to live up to all of your expectations. Brilliant women like yourselves, as a program lead, I really appreciate you. Please know it. And to all of our brilliant and beautiful panelists, my heartfelt gratitude for adorning our platform with your expertise and your opinions about something that matters so much. And also to my team, you know who you guys are, my brilliant team that I cannot do anything without. So thank you so much, all of you, for making HerWILL a reality. So it's not about what we've done so far, but our journey is starting, and it's going to be, it will be hard work, blood, sweat, and tears. So let's get ready for it. About the mission and vision, my dream of HerWILL started at very early age of my life when I started questioning my role as a human being. I had a basic need, and I just wanted to be treated as a human. I did not want to be reduced to a gender. I did not want to be identified just a woman or a maid, just and be brought up with restrictions and no's all around me. I wanted a life where my mind is free and I'm able to do whatever I felt like doing. I wanted to change my surroundings. I questioned a lot, and what I found was that I was lonely in the process. I didn't have a sorority or the sisterhood or other women or other girls to talk about my abstract thoughts about how the things are the way they were. And then fast forward to my higher education and my career, I found the same situation. It was mostly men I could befriend, and it surely was not always a great socially expected scenario, but I could at least talk and think through other ideas as much as I like to talk about other keeping my feminine traits.
So throughout my process journey as a global aviation leader, as you mentioned, I ended up working with mostly men, and I wanted to change the narrative. And the nature has done justice to us. It's equally divided population within 50% men and women, but we do not have equal say. Neither do we have equal contribution to the world. So it goes both ways. And my missions and my immediate objectives with HerWILL is I want to dismantle the barriers that hold women back within life and leadership. So what do we need to do to bring out our doers and dreamers to achieve their highest potential? B is fast track women's careers and push them up the funnel of the leadership so we have more say, a louder voice. And third is to embed this conversation in the decision makers, in the influencers' mind, to be able to think and see that women, all of us here, are making such amazing contributions to the world. And that's what HerWILL showed with our ornate profiles that we've seen from the very beginning of HerWILL. That's what women are doing all around the world. So I think that's our biggest success so far and the goals ahead. So with that, I would just let Naaz go through the program. And once again, thank you for having this. Thank you so much for Napa. I'm sure you must be feeling it's quite surreal, as I am, to have you over here for a change on the other side. And yes, absolutely, this platform is the product of your sweat, blood and tears. Moving on, I would like to draw out my third panelist of the night, Mithila. Welcome to HerWILL. And thank you so much for being with us tonight. Thank you, Naaz, for having me here. And it's great to be with Shobapa, Dashapa, and Tasafi. I'm really glad that I'm part of this very strong group of women in the HerWILL group. And we are really trying to create a change. And glad to be a part of that. Because in my personal life, I'm also trying to, we all are in our own personal spheres. I have seen the profiles of the HerWILL members as well. Like everybody is trying to create a positive change in the world and breaking the barrier of gender discrimination. So glad to be a part of that. And if I may introduce myself, I'm Rafia Tushid Mithila. I'm pretty much active in the media world through my acting, but I'm also working as the head of early childhood development program in BRAC International, leading a program that deals with women and children. And from that perspective, I do have some experience of how women, they fall behind in their course of life when they want to try to reach a goal or maybe achieve some simple dreams, how they are usually pulled back from the family, from the society, and how burdened they often be, and most of the time. I want to share that experience, and also from my personal life, I have been a single mother. I'm raising a daughter as well. So I would love to share about my experience in this panel, and definitely would like to answer something specific that I know Naaz would definitely ask me moving forward. Looking forward to that. Thank you. Thank you so much, Mithila. And yes, you're right. You have two divided worlds. One's international development, more structured, and then you have that media where the working life is more flexible. So we can't wait to come back. Lots to chat about today, so you are right. But let me quickly now introduce you. Last but not the least, Tasafi Hussain
Thank you so much for being with us, Tasafi. Thank you for having me. It's actually a great pleasure. Already যে conversations গুলো হচ্ছে, it's already very poignant and important এবং মানে conversations যেটা আমরা সারাক্ষণ করছি, but there's no end to it because we're still not there. So thank you for having me. I think a little bit about how I'm involved in this area. So one of the things that I work on is gender rights and awareness. At our organization, which is a voluntary organization called Bonnishika. Our tagline type hoche unlearn gender. So what we really focus on is kind of what কিছু কিছু জিনিস already conversation চলে এসেছে about gender, history of gender এবং মেয়ে হিসাবে আমরা কিভাবে বড় হচ্ছি and how that affects আমাদের জীবনে কিভাবে আমরা ডিসিশন নেই, কি কি ধরনের ডিসিশনস নিচ্ছি এবং কি কি ধরনের রোলস প্লে করছি। At the same time, gender শুধু মেয়েদের জন্য না, it also defines ছেলেদেরও কিভাবে থাকতে হবে। So I think that's kind of the focus that we look into, যে gender যদি ওইভাবে না আমাদেরকে in a way শেখানো হয়, যদি আমরা সবসময় এটা বলি হাতে কলমে কাগজে শেখানো হচ্ছে যে তা না, এটা মোর আমাদের আশেপাশে কি হচ্ছে, সমাজে কি দেখছি, আমাদের পরিবারে কি দেখছি, সেই সব জায়গা থেকে আমরা শিখছি। সো ওইখান থেকে আমাদের ফোকাসটা ইজ লার্জলি এই ইস্যুস গুলো নিয়ে কথা বলা, জেন্ডারিং এর ফলে আমি ছেলে হিসাবে কি শিখছি, কেমন করে বড় হচ্ছি, মেয়ে হিসাবে কি শিখছি, কেমন করে বড় হচ্ছে এবং পরে গিয়ে আমি ওটাকে কিভাবে আমার জীবনে ব্যবহার করছি, আর ওই জিনিসটা আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি। That's kind of where we are. No, thank you so much, Tasafi. I think you've brought it up again as part of obviously the mission of Bonnishika, but the gender deconstruction seems to be a very common something we've all mutually discussed already. So very excited to kind of take a stab at that as well, and also family influence. Our upbringing. This has been, Ashapa mentioned that, Mithila mentioned that, Shomapa mentioned that from her own experience, and the men's perspective. It's lovely to see that popping up as well. Interestingly, Tasafi, you're actually the first person to start the Q&A with as well. So, ar deri korbo na, I'll go dive straight into it. And the first question, which is to you, is the concept of sorority achievable for women, particularly in the Bangladeshi context? And if you could please tell us about your own experience through Bonnishika and otherwise, working with female leaders in these different sectors. Our mate, sorority already exists in Bangladesh. Maybe not in the same form that we imagine it should be. But I think as a woman, আমার কোনো জায়গায় যখন help দেওয়া হয়, it's usually women that I go to, and it's usually women who step up and provide that support for me. এবং Bonnishika through দিয়েও I think that was something that we learned in the process. মানে যখন শুরু হয়েছে ওইভাবে কিন্তু চিন্তা করা হয়নি যে we're creating a group which is supposed to support each other and figure this out. But once we started working together, we realized that one of the main components was actually this kind of bonding that comes from sharing experiences, talking about নিজেদের অবস্থানটা কোথায়, কোত্থেকে এসেছি, কি কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমাদেরকে ডিফাইন করে, যেটা এখন পর্যন্ত আসতে গিয়ে আমাদের কি কি ধরনের জিনিস ফেস করতে হয়েছে, and also like what are the things we did to get past those challenges, which was another big defining thing, I think. And I feel like that is what created that bond, that is what created that group, and by now আমাদের group expand করেছে. There's different women and also men who are part of Bonnishika who have their own positions in different places and doing their own things. Mane professionally or family or friendship in the social sense of Bangladeshi friendship, jeta hoy je you come from the same educational space or working space. Tar baireo it's this group. But
we all sort of create that space for each other. And that was, I think, a very core need that we realized, to create that safe space. Because in general, I think our societies are so strongly intended or focused on holding on to prescribed norms, the safety goes away. And you're always trying to fit in. Everyone is trying to fit in. And then when you have this space which says, be who you want to be, and that, I think, is sorority. That, I think, is the space that you need to be comfortable enough নিজে কি চাচ্ছি সেটা বোঝার জন্য, and then to take it forward into অন্যান্য যে কোনো স্পেসে চাচ্ছি. So I think that is sorority. To me, that is sorority, and I feel like I have that. I have that space and those women who are my sorority. And I do understand growing up and not finding that for a long time. It took a long time for me to actually find that space, to find those women. But I think they exist. It's just, beshibhag shomoy, it's all behind closed doors. But yeah, I think it is there. It can be there bigger and prominently, and in a way, it tells people women are there, they do look after each other. It's not the whole, আমাদের তো একটা concept আছে যে নারীরাই নারীদের সবচেয়ে বড় শত্রু. So I think it breaks that. I think women do take care of women. It's just not how we usually imagine it. It's just not pronounced enough, I suppose, is what you're getting at. And it's interesting. I want to quickly draw in, bring in Shomapa into this conversation, Farhanapa, also because you talk about unlearning gender, you talk about the mission of Bondishika, and that sounds very similar in that sort of way, in what HerWILL is obviously trying to achieve. Farhanapa, did you want to quickly comment, just because you represent a different geographical location and a very different industry as well in terms of aviation? Yeah, absolutely. So there are two things that I would like to add on to the Safi. Sorority, I found that it's one problem to not have a sorority, not have that sense of belonging, that sisterhood that we are craving for, that where we can speak loudly and share ideas, opinions on how to move ahead. But then there is a bigger problem. The bigger problem is belonging to the wrong sorority. When you find yourself that you're not in the right pack, that adversely affects you way more than not having one. So I would say that there is an important point here not to be missed, that you need to have your own set of group that you belong to, and finding it has been an issue. I personally have amazing female friends that would have my back at any given day of the day. But what I saw missing in my professional world, it's always been men who have been my highlighters, my promoters, my biggest advocates. And I saw a huge issue with that. And that even the most developed country in the world, in my part of the world, this you'd expect that professionally at least, and it could be because as you said, I worked mostly in a predominantly men in a men's world, but my experience has been that whenever it came for the time came for me to move ahead, it's the men who showed me the roadmap. And the biggest currencies of the world right now, the time, connection, and knowledge, 95% of the time my experience has been the other gender. So I wanted to change that narrative and change that landscape to have that for other women. And that's one of the biggest impetus for me to have HerWILL. Absolutely. Very, very interesting points raised, that, men ended up being the highlighters of your achievement, or to show you the way forward. And
And that kind of reminds me of something, Ashapa, that you mentioned in your introductory part as well, about, you know, the primary historians or the writers of history ends up being men. And I just want to find out and establish if there is a bit of a connection there. So can we just draw upon your historical knowledge there, Ashapa? Do you think, has it always been the case? Mera ki ashole mede shotru? It is a very pertinent question to see whether it is something superficial or whether it is true. Now, what does gender theory say about this? Now, according to gender theory, there are 6 sides of women's oppression. When we say Mera Mede Shotru, we mean oppression. Are women oppressed by other women? Now, gender theory finds 6 sides of women's oppression. Number 1 is family. Number 2 is religion. Number 1 is family, because this family is where most restrictions are imposed. We grow up socializing. Our socializing. We are trained not to be a human being. We are trained to be a woman. And Simone de Beauvoir said that we are not born a woman, but we are made into women. We are turned into women. Now, so the number 1 side of women's oppression is family, and then there is religion. There is because religion sees woman as a polluting factor. In every religion, you will find, if you read the scriptures, you will find that women are seen as a polluting factor. Women are polluters. They are not pure. And then there is domestic violence. This is a side of women's oppression. And domestic violence is the worst form of patriarchal control. Patriarchal control is established through domestic violence, and it's the worst form. Female sexuality. This is also an area of side for women's oppression, because patriarchy is afraid of the women's sexuality. Patriarchy wants to control women's sexuality. And then there's the state. State becomes a site for women's oppression when the state does not pass laws to protect the rights of women. When the state does not safeguard women's rights, and when the state does not protect women from being oppressed, that is when state itself becomes the oppressor. And then finally there is culture. Culture, it is the area which it dictates the way we think. Culture defines the way we think. So culture also becomes a site for women's oppression. Now, if we come to the issue of family, then family operates in a patriarchal structure, and we see that a woman is constantly entangled in a power struggle. As a girl, a girl is constantly fighting with her mother for freedom. Her mother is imposing restrictions. She is fighting for her freedom. As a woman, as a working woman, she is constantly fighting for her space. And as a bride, as a wife, she is constantly entangled in a power struggle with her husband on the one hand and the mother-in-law, if we can say that, on the other. And yes. Marriage itself, it involves a power struggle. Marriage itself, according to feminist theories, marriage itself is a power struggle. We are constantly fighting for space. Very interesting point. Sorry, Ashapa. Women are constantly struggling. No, I'll finish in a few seconds. Sure. So women are constantly struggle to create a space of her own. And when we are fighting against men, we can call it patriarchy. When we are fighting against women, we say that mere shudra. But the key words here is struggle, power, and control.
Thank you. Absolutely, a very, very essential point, I think. Can you not hear me? We've come to kind of the peak of our conversation, I believe, where we've identified that it always ends up being who is in power as opposed to which gender is in power. And thank you so much for that, Ashapa. I actually want to draw you, Mithila, into the conversation just to find out what that contrasting experience you may have faced personally in the international development arena versus the media, and also to throw the second question, which is basically for you, and it is, what is the key strategy to achieving work-life balance, especially operating in the aforementioned multiple industries? Maybe I'll start with the latter because that will answer the first question as well. So, আমি বাংলাই বলি, সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে যখন কথা বলি, সেটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, বা আমি আশেপাশে যেসব নারীদেরকে দেখেছি সেই জায়গা থেকে বলি যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, there is no fine balance. I haven't seen it in our mainly in our society. যে the balance is always heavier on the women's shoulder. The burden is always heavier on the women's shoulder. কারণ আমাদের জেন্ডার নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, এখন আমাদের নারীরা বাইরে কাজ করতে বেরিয়েছে, সবাই এখন কর্মক্ষেত্রে আছে, they are involved in income generating activities, ফ্যামিলিকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেটা চেঞ্জ হয়নি সেটা হচ্ছে যে পুরুষের একই সাথে নারীর সাথে হাত ধরে পুরুষেরও যে পুরুষ বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঠিকই আছে, কিন্তু ঘরের ভেতর যেখানে মানে যেই জায়গাটা প্রাইমারিলি আমরা সবাই মনে করি আমাদের সোসাইটিতে নারীর জায়গা, মেয়েরা রান্না করবে, মেয়েরা বাচ্চা পালবে, মেয়েরা বাড়ির সবকিছু করবে, কিন্তু এখন মেয়েরা তো বাইরেও কাজ করছে, কিন্তু ওই ঘরের পাওয়ার ডাইনামিক্সটা বা ঘরে কিন্তু কোনো ব্যালেন্স তৈরি হয়নি, কারণ ছেলেরা ঘরের কাজে আর হেল্প করছে না। তো যেটার কারণে মেয়েদেরকে বাইরে কাজ করতে হচ্ছে, মেয়েদেরকে বাড়িতে ফিরে রান্না করতে হচ্ছে, মেয়েদেরকে সন্তান লালন করতে হচ্ছে। তো তার মানে একটা ডাবল নয়, একটা ট্রিপল বার্ডেন মেয়েদের শোল্ডারের উপর অলরেডি আছে। সো দেয়ার ইজ নো ব্যালেন্স। আর যেহেতু তুমি বলছিলে যে আমি কি আমার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করি, আমার উপর 5 গুণ বার্ডেন আমি বলবো, যেহেতু আমি বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করি। কারণ আমার মানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি যদি বলি যে আমি বলবো যে সেটা মানে তুমি বিবাহিত হও অথবা তুমি সিঙ্গেল হও আর তুমি যেটাই হও, আলটিমেটলি তোমাকে একটা সিঙ্গেল মায়ের মতোই সন্তান লালনের দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ আমাদের দেশের ছেলেরা তো পারে না বাচ্চার ন্যাপিটা কি করে চেঞ্জ করতে হয়, বা কি করতে হয়, বা বাচ্চা কি করে কোলে নিতে হয় বা ধরতে হয়, এবং সেটাই এক্সপেক্টেড। মানে ইভেন আওয়ার মাদার্স এক্সপেক্ট যে ছেলেরা এগুলো কিছু করতে পারবে না বা জানবে না। আর যদি কোনো ছেলে ন্যাপিটা মাসে একদিন চেঞ্জ করে, ওটা একটা ফটো তুলে বাঁধিয়ে রাখানোর মতো একটা বিষয় হয়ে যায়। সো ওইটাই আমি বলছি যে there is no balance. ব্যালেন্সের কিছু নেই। উই ওয়ার্ক হার্ড। আমরা যারা কর্মক্ষেত্রে আছি, আমরা যারা বাড়িতেও বাড়ির সংসারের দায়িত্ব আছে আমাদের, আমাদের সন্তান লালনের দায়িত্ব আছে, আমাদের জীবনে কোনো ব্যালেন্স নেই। আর আমি যেহেতু অনেকগুলো সেক্টরে কাজ করি, ডিফারেন্ট সেক্টরে ডিফারেন্ট লেভেলস অফ কম্পিটিশন, সেখানেও আমাকে পার্টিসিপেট করতে হয়। সেখানেও পুরুষদের সাথে, শুধু নারীদের সাথে নয়, পুরুষদের সাথেও সকলের সাথে কম্পিট করে কিন্তু আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। এবং সেখানে নারীদের জন্য প্রচুর বাধা আছে কর্মক্ষেত্রে, সেটা আমরা সকলেই হয়তো জানি। উই আর ইনভলভড ইন ডিফারেন্ট প্রফেশনাল স্পেয়ার্স ইন আওয়ার লাইফ। তো সেখানেও নারীদের জন্য প্রচুর বাধা। সেখানে নারীদের ইকুয়াল ওয়েজ নেই, সেম বেতন পায় না। একই পদে যখন একটা পুরুষ থাকে তাকে হয়তো বেশি বেতন দেওয়া হচ্ছে, নারীকে হয়তো কম বেতন দেওয়া হচ্ছে। সেখানে ম্যাটারনিটি লিভের ম্যাটারনিটি লিভে গেলে তার প্রমোশন হয় না। যেখানে আমাদের বেশিরভাগ কোনো কর্পোরেট অফিসে আমাদের কোনো ডে কেয়ার নেই। তো একজন নারী তার বাসায় যখন বাচ্চা রেখে কাজে কনসেন্ট্রেট করতে হয়, সেটা যে তার জন্য কত বড় একটা চাপ সেটা আমি জানি। কারণ আমার বাচ্চা কিন্তু আমার অফিসের ডে কেয়ারেই বড় হয়েছে, তারপরও আমাকে ভীষণ একটা চাপ নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। ভোর 5টায় উঠে ব্যাগ গোছানো, ওর খাবার গোছানো, তারপরে ওকে ডে কেয়ারে নিয়ে আসা,
এসে তারপর একটু পর পর আমি যখন ব্রেস্ট ফিডিং ছিল 2 আওয়ার্স পর পর যাচ্ছি ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছি আসছি। তো আমার জন্য কাজে কনসেন্ট্রেট করাটা প্রচন্ড কঠিন ছিল এবং সেটা সবার জন্যই সেম। অন টপ অফ ইট আশেপাশ থেকে শুনতে হচ্ছে বাচ্চা ডে কেয়ারে বড় হচ্ছে, আহারে। তো এবং ওই জাজটা কিন্তু ছেলেরাও করে, মেয়েরাও করে, এবং নারীরাই বেশি করে ওই 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 জায়গা থেকে জাজ করাটা, যে কি একটা যেন হয়ে যাচ্ছে যে বাচ্চা ডে কেয়ারে বড় হচ্ছে, ওর প্রপার হচ্ছে না। তো আমার এই জায়গাটা আমার ব্যালেন্সটা ক্রিয়েট করাটা একমাত্র সম্ভব যদি একই পরিবারে যদি পার্টনার থেকে থাকে, তাহলে সেই পুরুষটাকে ঘরের কাজে হেল্প করতে হবে, সন্তান লালনে পার্টিসিপেট করতে হবে, এবং এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও সেই সাপোর্ট গ্রুপটা ক্রিয়েট করতে হবে, যেটা হচ্ছে যে আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কারণ আমার বাবা মা দুজনেই আমাকে ওই সাপোর্টটা দিয়েছে। সেই কারণে কিন্তু আমি এবং আমার কর্মক্ষেত্র আমাকে সেই সাপোর্টটা দিয়েছে। আমি আফ্রিকাতে যাই, আমাকে অলমোস্ট প্রতি মাসে ট্রাভেল করতে হয়, আমি আমার মেয়েকে সাথে সাথে করে করে নিয়ে যাই, কারণ আমাকে তো মাদারহুডটাও ব্যালেন্স করতে হবে, যেটা তুমি বললে হাউ ডু আই ব্যালেন্স। তো কিন্তু সেটার জন্য কিন্তু আমাকে কনস্ট্যান্টলি নেগোশিয়েট করতে হয়েছে আমার পরিবারের সাথে, আমার কলিগদের সাথে, আমার কর্মক্ষেত্রে আমার বসদের সাথে, আমার শুটিং এ যখন যাই সেখানেও আমি নেগোশিয়েট করি যে আমাকে এতটার মধ্যে বাড়িতে ফিরতে হবে, আমার বাচ্চা আছে। কনস্ট্যান্টলি ওই নেগোসিয়েশনটা আমাকে করে যেতে হয় জাস্ট টু ক্রিয়েট আ হেলথি ব্যালেন্স। সেটা হয়তো আমার জন্য আমার ব্যালেন্সটা পাল্লাটা ভারী থাকবে হয়তো, কিন্তু এটলিস্ট আমার জন্য মানসিক ভাবে যেন সেটা হেলথি হয়, সেটা ক্রিয়েট করার একটা চেষ্টা থাকে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমরা একটা জিনিস করি, সেটা হচ্ছে যে আমরা মাদারহুডকে আমরা গ্লোরিফাই করি, কিন্তু সেটা খুব একটা ভুল দিকে গ্লোরিফাই করি। অবশ্যই মাতৃত্ব একটা কঠিন জব, আমি বলবো যে ইটস আ জব, ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট জব, খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জব। কারণ হচ্ছে যে আমরা একটা মানুষকে বড় করছি, তো এবং তাকে মানে মানুষের সন্তান, মানব সন্তান হচ্ছে পৃথিবীর সকল যত ধরনের মানে কি বলবো অ্যানিমাল কিংডমের সবচেয়ে ভালনারেবল হচ্ছে মানব সন্তান, কারণ ওদেরকে সব করাই দিতে হয় জন্মের পর থেকে, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, গোসল, সেটা অনেক বড় হওয়া পর্যন্ত করতে হয়। তো সেই কাজটা যে করছে অবশ্যই এটা ভীষণ কঠিন একটা কাজ করছে। এবং তারপরে তো মানবিক গুণাবলীর দিকগুলো আছে, আমরা যে শুধু অন্য প্রাণীদের মতো খাওয়ালাম আর ঘুম পাড়ালাম আর বড় হয়ে গেল তা তো না, মানবিক গুণাবলী গুলোও দিতে হবে, এবং সেটাও প্রাইমারিলি আমাদের সমাজে মায়ের দায়িত্ব। কিছু না হলেই, কোনো ভুল করলেই বলে যে এটা মায়ের দোষ, তো সেই কাজটাও করতে হয়। তো সব মিলিয়ে তো মায়ের কাজটা কঠিন, ঠিক আছে, and we should respect the mother, we should create a supportive environment for the mother, and মানে কি বলবো মানসিক ভাবে একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট মায়ের জন্য তৈরি করাটা, এটা আমাদের দায়িত্ব আমাদের সমাজের। কিন্তু আমরা যেভাবে গ্লোরিফাই করি মাদারহুডকে, সেটা হচ্ছে মায়েরা স্যাক্রিফাইস করেই যাবে, মাদের নিজেদের কোনো জীবন থাকবে না, মারা সেলফ কেয়ার করলে সেই মা একটা সেলফিশ হয়ে যায়, সিঙ্গেল মাদার আবার বিয়ে করতে পারবে না, একবার বিয়ে করলে সে যত অশান্তিতেই মার খাক আর যা ইচ্ছা হোক তার জীবনে, বা তার মানসিক অশান্তি যা ইচ্ছে হোক, তাকে ওখানেই থেকে যেতে হবে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। তো এই যে এটা ভুল ভাবে গ্লোরিফাই করা মাদারহুডকে, যে একটা মায়ের, তার মানে একটা মায়ের নিজের কোনো ইচ্ছে থাকতে পারবে না, নিজের ভালো লাগা থাকতে পারবে না, নিজের জীবনের দিকে সে তাকাতে পারবে না, সে সারাটাক্ষণ সন্তানরা বড় হয়ে চলে যাবে, তারপরে তার কি হবে, তার কিছু হলো কি না হলো তাতে কিছু সমাজে যায় আসে না, কারণ সে তো নারী। তো সেই জন্য এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, স্পেশালি আমি যখন ওমেনহুড এন্ড মাদারহুড নিয়ে কাজ করছি, বিইং আ মাদার, আমার মনে হয় যে আমরা মাদারহুডকে খুব ভুল দিকে গ্লোরিফাই করি, খুব রং রিজনে আমরা গ্লোরিফাই করি, এবং সেটা নিয়ে আমরা ভাবিও না। So yeah, I think I've shared a lot. খুব ইন্টারেস্টিং, ইয়েস, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আমি খুব ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা তুমি বললে, যে গ্লোরিফিকেশনের কথাটা, যে এনডিউরেন্স বা হার্ডশিপটাকে গ্লোরিফাই করা হয় ঠিকই, কিন্তু এই যে কন্ট্রিবিউশনটা ইন হাউস হোল্ড চোরস, এই যে লেবার ইন্টেন্সিভ নেচার অফ দ্য ওয়ার্ক, যেটা absolutely এখন পর্যন্ত বলতে গেলে 99% in any given culture is shouldered by the mother or by the female partner in any relationship, সেটাকে গ্লোরিফাই করা হয় না।
সেটার বেতন তো দেয়া দূরে থাক, কিন্তু ওটার মেনশন ওয়ার্ড দিয়েও হিসাবে ওটাকে নেওয়া হয় না। সো এই ডাইকটমিটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, যেটা চলে আসলো তোমার কথা থেকে, এন্ড থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আই কুইকলি ওয়ান্ট টু ড্র ইন ফারহানা আপা, আবার যাচ্ছি আপনার কাছে, জাস্ট বিকজ I know Mithila shared her experience about dropping her kid off, or her office provided at a daycare system. And now I know that apnar nijer personal experience ta ekটু different. I just want to find out from you what it has been like. So again, a couple of things, and I hate to play the devil's advocate here in all the questions, but the human side of me says there shouldn't be any work and life balance. Work is a part of life, thus there is no line between the two, and we make both happen. I work nonstop. I also play nonstop, and they're commingled. And so to me, it's a novel phenomenon. Again, that's the human side of me. The woman side of me completely agrees with what Mithila just said. I experience everything you experience, then some. So let me insert a personal story just for a second here. I had my firstborn a few years, 20-something years ago, 21. And at that time, well, actually, even now, the United States of America doesn't really have a formal maternity leave. We have like a half-baked system where we call it disability, actually. And that's a shame. We're trying to change that, but it hasn't happened yet. But long story short, I was supposed to go back to work 4 months after my child was born. But I had a leadership change, and the woman who came to replace my previous boss, who granted me the three extra months, came back and said that, hey, you either come back to work, or you miss out on this promotion that was presented to me. So since career is very important, so was my baby. Even though I wasn't physically ready or biologically prepared to separate from my child, I had to go back to work 6 weeks later on the dot. When I did that, for the next decade or so, I don't think that I will never forget that how debilitating that it made me as a person. That experience was. It just killed my soul. I kind of became a robot doing the things I was supposed to do, while I constantly just couldn't stop thinking about my baby. So I did it. I don't recommend it to anyone. My life as a mom, as a career person, a very ambitious career person at that, has been just filled with thorns. Okay, I cut and I bled every time I walked, and it's a very emotional journey for me, which is why I had to change a lot of things. So there are a couple of things I did at Delta, the company I work for. So I worked with the HR and the teams to put in a nursing room at every building at the headquarters and Atlanta Airport, the world's busiest airport. And I did change the working policy. So systematically, we put in flexible work hours for everyone, men and women alike. So we could work from home, we could come in and go out as needed. And it's based on at least on paper, it was done. Legally, we made the changes. System-wide, we made the changes. Now, did it really happen? Institutionally, we did it. But individually, did it happen? That's to be debated. But at least out of that adversity in my personal life, I played a big role in making those changes. And I feel kind of proud of that. So that's amazing. Thank you so much for sharing that, Farhana Appa. And since the conversation is kind of revolving around the system itself, I just want to skip ahead and go to you, Asha Appa.
please help us understand this institutional oppression, as it often seems to be the case. The popular sentiment seems to be that the system lacks a lot of potentially flexible things that could probably make a woman's life much easier. If you can quickly comment on that. Thank you, Naaz, for the question. Now, the system definitely oppresses women. And Mithila was talking about the glorification of motherhood, the way motherhood is glorified in the wrong way. Well, it is a ploy by the patriarchal system. The patriarchal social structure glorifies motherhood to control women's sexuality. And we have to deconstruct that glorification of motherhood. If we want to help women go forward, the first thing we have to do is break that patriarchal notion, ideology, the male ideology of the glorification of motherhood. Motherhood is just a biological thing. Nothing, patriarchy glorifies it so that men can keep the women at home. And we need to deconstruct that male ideology. And what was the other thing you asked? Just the institutional oppression, Appa. Definitely. Now, the way that society has developed, the way that the bureaucratic state has developed, it is the very system is oppressive for women. I use the word oppressive because it is all designed. It is not at all gender sensitive. It is designed to keep the women at home and make the male go ahead and be successful in life. So it is the very system. We have to change the laws of the state. Until and unless the laws of the state are changed, we cannot break out of this patriarchal Excellent. Thank you for making that point, Ashapa. I'll quickly draw you, Tasafi, into it as we are running a little bit behind time. System or individual? What do you think? Where does the power and the blame lie more? I don't think it's one versus the other. Amra individual hishabe ওই সিস্টেমের একটা পার্ট, and then we take parts of that system usually যেটা আমাদের সুবিধা তৈরি করে. So rarely do we choose the part of the system যেটা আমার জন্য কষ্টকর হবে, যার জন্য we keep on playing the system and using the system for our benefit. যেখানে গিয়ে মেয়েদের জন্য যেটা বেশি বলা হয় যে মেয়েরা that সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করে, because the system itself is made as a deficit for women. The system is meant to challenge women, এবং already যে conversation গুলো হলো, system is made to glorify মাত্র কয়েকটা জিনিস, অন্য জিনিস না. অন্য জিনিস করলে you actually get punished, so you go back and try to fit into the system, and that's for everybody. But যেহেতু for women the power is on the other side, যার জন্য we see it as a more common thing that women tend to oppose the system or challenge the system, এবং ওটাকে বদলানোর জন্য চেষ্টাটা করে, যেটা আমরা অন্য সাইড থেকে দেখি না. or whenever it is that we hold the power, আমরা কিন্তু চাই না যে তখন ওই সিস্টেমটাকে অপোজ করতে, কারণ I am benefiting from that power, and that's an individual thing. Individually we all hold power. এক একটা different জায়গায় কোনো না কোনো ভাবে আমি পাওয়ার ধরে রাখছি, আর অন্যান্য জায়গায় আমি পাওয়ার ধরতে পারছি না. So I just want to interrupt you for 1 second, because that's a very interesting thing you mentioned. যে অনেক সময় আমরা শুনতে পারি যে মেয়েরা এত চিল্লাচিল্লি করে, why are they so loud in demanding? And I think you've answered that beautifully. It's because
we are not, it's a deficit in the system. We're not benefiting. So obviously we have to demand any kind of systems, right? Right. And, we often get to hear we're all advocates of equality. তাহলে কেন women centric বা feminist focused কেন হতে হবে empowerment? হ্যাঁ, it's a very common thing. Did you want to quickly comment on that? Sure, ছোট করে একটু বলি। অলরেডি কিন্তু অনেকখানি আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে বারবার উঠে এসেছে যে কেন ডিফারেন্ট সিস্টেমসে women are not benefiting from it. And I think that is the reason. সবচেয়ে সোজা ভাষায়, যেহেতু আমাদের সিস্টেমটা এখনো পৃথিবীতান্ত্রিক, প্যাট্রিয়ার্কিক্যাল সিস্টেম সব জায়গায়, সেটা আমার বাসার মধ্যে হোক, একটা ওয়ার্ক স্পেসে হোক, আমাদের লিগাল যেসব লজ, আইন, এইসব সিস্টেমস আছে সেখানে হোক, সব জায়গাতেই কিন্তু ইটস বেসড অন আ প্যাট্রিয়ার্কিক্যাল স্ট্রাকচার। সো সবকিছু ওখানে সিস্টেম গুলো তৈরি করা হয়েছে এমন ভাবে যাতে পাওয়ার একটা সাইডে থাকে আর আরেকটা সাইডে কম থাকে। এবং when we're talking about women are not holding the power. And I think এটা it's a big, এখন আমরা যদি প্রত্যেকটা জায়গায় ভাগতে চাই, there's a lot of specific things প্রত্যেকটা জায়গাতেই উঠে আসবে, but I think অনেকগুলো different points already চলে আসছে। Why do we need it to be feminist? Why do we need it to be women centric? নারীবাদী হতে হবে কেন? কারণ ওইটাই, কারণ নারীদের ওই জায়গাটা নেই, সিস্টেম্যাটিকলি ওই জায়গাটা নেই। এবং যেটা বলছিলাম, there's actually punishment in place if you try to break that system. So ওটা ভেঙে অন্য কিছু করতে গেলে, I think one of the things মিথিলা যেটা বললো, যে সবাই জিজ্ঞেস করে যে হ্যাঁ বাচ্চাটা কিভাবে বড় হবে, I am someone who is chosen to be single and not with a child, and I go to places এবং মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে ভাইয়া কি করেন, because it's assumed যে ভাইয়া থাকতে হবে, ভাইয়া যে নাই, and then when you say ভাইয়া নাই, they actually are shocked এবং কি রেসপন্ড করবে তারপরে জানে না, because how do you respond to that when a woman in her mid-30s says bhaiya nai kono? So I think there is no need for a bhaiya, in other words. I think the thing why we're still talking about it, karon it will still be okay for a man to be like, na ami ekhono biye kori nai. Men can get married in their 60s and still have children, and that's fine, but the other way around, then you're so shocked you don't know how to reply. So I think that is it, যে কেন আমরা এখনো নারীদেরকে নিয়ে কথা বলছি, কারণ যতদিন পর্যন্ত এই জায়গাটা ইকুয়াল না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত we still have to ensure that the equality comes. Gender, that's a very interesting point. So it's never really us versus them, it's us versus patriarchy. It's us versus the system. Thank you very much to actually establish that point. Farhana Appa, I want to go back to you to direct my fourth question. And I think it's a little bit encapsulating the agenda for tonight as well. What is the biggest impediment to success for educated women in their working life? What do you think? Biggest impediments, I would say start with us, ourselves. I have noticed lack of awareness. We don't even know half the time that everything around us is wrong. We shouldn't be getting the things that we get from others, or being asked these dumb questions. There is no awareness, very little awareness, and please forgive me for generalizing, mass generalizing. It's not everybody, obviously, but on average, I see that they don't ask questions. Why do I not get to do this? Why can I not ride a bike on the street? Why can I? Yeah, on the street of Dhaka City, I understand that, and unless we get to the root cause of cleaning that system up, we have nowhere to go. But even here, girls are not supposed to do this. This is not a girl from a good family behaves or talks, or this is. So we have this set of rules. We don't ask why not or why. So another thing is that we don't have confidence. A lot of times we don't appreciate what we have to offer to the world. And that's something I wanted to break with HerWILL. And that's why I say, promote yourself, promote your work, talent, achievements.
because we don't do a great job doing that ourselves, a guy will never hesitate for a second to be able to say, hey, I want that job, even though I only qualify 50% of the job description. But a woman, 120%. Did I check off everything that's there? So I think that this is a fundamental issue, that we lack confidence in our abilities. And the last thing I would say is the sheer lack of ambition. I think right now in advanced countries, if not in middle-income countries as well, the rate of graduation from university is pretty much at par, men and women, at the same level. But why not all of these women who are graduating from universities in the workplace, doing something that they're supposed to do outside of the home? You know, you guys mentioned the Safi, Ashapa, and Mithila. Every single one of you have mentioned this unequal distribution of work at home. Remember, it's unpaid. Every time there is an unpaid work, we are associating it with non-value added. Make someone pay for it. You'll see your husband's, boyfriends, and dads and brothers pitch in for doing those dishes and those laundry and changing your children's nappies. We women don't have that ambition, that to go for that next promotion, to go for that unbelievable paying job that we always wanted to. So coming out and doing things would be very good point. Mithila, can I draw you back into the conversation just to quickly comment on that? Are we not ambitious enough? We're not. We are always, see, যেটা শুরুতে তাসাফি বললো যে আমরা এমন ভাবে বড় হই, আমরা বড় বড় স্বপ্ন দেখতে আমরা শিখি না। আমরা বড় বড় স্বপ্ন দেখা বা আমি এই জায়গাটায় যাব, এটা আমার অ্যাম্বিশন। উই আর নট টু বি অ্যাম্বিশিয়াস। আমাদেরকে স্বপ্ন, ইন দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আমাদেরকে স্বপ্নই দেখানো হয় যে তোমার প্রাইমারি গোল হচ্ছে তুমি একটা বিয়ে করবা, তারপরে হচ্ছে তুমি ওখানেই সারা জীবন থাকবা, আদারওয়াইজ ওটা তোমার বিগেস্ট ফেলিয়ার যদি তুমি সেটা করতে না পারো। সো আমরা ছোট থেকেই ওটা ওইভাবে আমাদেরকে বড় করে না। তো যার কারণে উই আর অলওয়েজ অফ্রেড অফ, ইভেন আমি এই লাইফে অ্যাচিভ করেছি সেটা কমপ্লিটলি নিজের যোগ্যতায়, নিজের হার্ড ওয়ার্কের থ্রুতে। তারপরও আমি এখনো ভয় পাই। অনেক স্বপ্ন আছে যেগুলো নিয়ে ভাবতে আমি এখনো ভয় পাই। এখনো আমার মনে হয়, আচ্ছা আমি ওটা করতে কি পারবো, আমার একটা মেয়ে আছে, আচ্ছা আমার সংসার আছে। তো কারণ এটার সাথে নিজের সারাদিন রাত যুদ্ধ করবি। এবং আমি একটা কথা বলি যে এটা একটা জায়গা হচ্ছে যে when we are not aware the fact that we are in the wrong system, the system is against us, or we are not being benefited from the system, সেটা একটা ধরনের state of mind. But when you are aware of the fact that you are part of a wrong system, you have to comply with it, and when you realize that you are part of a wrong pack, তখন ভেতরে যে অশান্তিটা হয়, যে যুদ্ধটা হয় নিজের সাথে নিজে, পরিবারের সাথে, সমাজের সাথে, কনস্ট্যান্ট নেগোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট যুদ্ধ, সেটা বাড়ি মানে কি বলবো, ওটা অনেক বড় একটা যুদ্ধ। সেটা চোখে দেখা যায় না, সেটা ভেতরে হয়। তো সেই কারণে কিন্তু ওই যুদ্ধটা করতে করতেও অনেক সময় নারীরা অনেক বড় কিছু স্বপ্ন দেখতে পারে না, পিছিয়ে যায়, থেমে যায়। এবং সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে আমাদের নারীদের নিজেদেরকে একটু ভালোবাসতে শিখতে হবে, সেলফ কেয়ার নিয়ে কথা বলতে হবে। বড় স্বপ্ন আমরা তখনই অ্যাচিভ করতে পারবো যখন আমার ভেতরে সেই শান্তি থাকবে, যখন আমার নিজেকে সবসময় আউট অফ প্লেস মনে হবে না, তখনই আমি একটু একটু করে নিজের কাজে ফোকাস করতে পারবো, একটু একটু করে সামনে এগিয়ে যাব। So yeah, I mean, self-care is a very, very important issue. হ্যাঁ, আমরা যখন এটা রিয়েলাইজ করি যে we are part of the wrong pack, and when we realize that we are part of the wrong system, তখন যেটা হয় যে constantly we have to look for the right pack to belong. We have to constantly work in our home to change the norms. We have to constantly work in the workplace
not to work, no, not only to work, but also to change the so সেটা একটা কনস্ট্যান্ট যুদ্ধ প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য। এবং এই যুদ্ধর পেছনে যে এনার্জিটা স্পেন্ড হয়, যে এনার্জিটা ব্যয় হয়, সেটা যদি না হয়ে আর একটু প্রোডাক্টিভ কোনো মিশনে contributed বা চ্যানেল করা যেত, তাহলে I think the scenario would be very different. Ashapa, do you think that to be the case? Do we as women have too many strings attached to our back and that pulls us back and that holds us back? Of course, because আমি প্রথমে বলেছি যে জেন্ডার থিওরি বলে যে family is the first site where women are oppressed, and family is the site where our socialization happens. একটা শিশু যখন জন্মায় তখন সে তার বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্স ছাড়া সে মেয়ে বা ছেলে হয় না, কিন্তু সিগমন্ড ফ্রয়েড বলেছেন যে 3 বছর বয়স থেকে একটা মেয়ে শিশু জেনে যায় যে সে মেয়ে এবং সে অনেক কিছু করতে পারবে না, এবং 3 বছর বয়স থেকে তার সোশ্যালাইজেশন হয় ভিন্নভাবে। তাকে বলা হয় সে কি কি করতে পারবে না, কি কি করতে পারবে। এই যে মিথিলা যেরকম বললো যে বড় ড্রিম দেখতে পারি না, মেয়েরা পারে না, কেন পারে না? বিকজ তাদের সোশ্যালাইজেশন হয়েছে ওভাবে, জেন্ডার রোল তাকে অ্যাসাইন করে দেওয়া হয়েছে যে তার জেন্ডার, একটা মেয়ের জেন্ডার রোল হচ্ছে she has to submit to the norms of society. And what are those norms? The norms are that the boy will get all the privileges and the girl has to look forward to make a good marriage match. যদিও 21st centuryতে আইডিওলজি বদলাচ্ছে, কিন্তু মেয়েদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পারমিশন দেওয়া হয়েছে only in the second half of the 19th century. মাত্র 150 বছরের মধ্যে মেয়েরা লেখাপড়ার পারমিশন পেয়েছে, মাত্র 150 বছর হলো। সেই 150 বছরের মধ্যে কিন্তু মেয়েরা বাংলাদেশের মেয়ে এভারেস্ট জয় করে ফেলেছে। So মানে it is how we have to change the socialization process from the family. Thank you, Naaz. Absolutely, Apa. Thank you so much for mentioning that. এবং সেটাই আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ এগ্রি করছি যে আর্লি চাইল্ডহুড থেকেই এই যুদ্ধের ব্যাপারটা, যেটা মিথিলা বললো, যেটা ফারহানা আপা, তাসাফি, সবাই আপনারা টাচ আপন করলেন, যুদ্ধটা অনেক আর্লি শুরু হয় মেয়েদের জন্য। এটা আরেকটা ব্যাপার হতে পারে। সো এবং এই 150 বছরের মধ্যে যে অ্যাচিভমেন্টস গুলো আছে, দে themselves are proof enough যে it's not a matter of or a lack of capabilities or intellect, but the environment, the social cultural norms, and the system, all of them working together against us. Amra onek running behind schedule, so amra chole eschi almost to the end of our first event tonight. Ami quickly shesh korte chai on a lighter note, just by asking this question, just a very rapid one to all our panelists tonight. Jay, what's the strangest thing that you've been told that you couldn't do because you are a woman? I'll go first. আমি যখন প্রথমবারের জন্য দেশ বদলাচ্ছিলাম, I was moving countries, তখন I was told যে wow, without a man, unchaperoned, এটা তো তুমি পারবে না। After the 4th and the 5th time, though, it changed and people stopped asking. But Ashapa, you want to go? Yes, of course I want to go. The strangest thing I was told, and I find it strange even today, I was told that because I'm a girl, I cannot laugh ha ha kore mukh khule. আমাকে বলা হয়েছে তুমি মেয়ে, তুমি হা হা করে মুখ খুলে হাসবে না, তোমার হাসির শব্দ যেন পাশের ঘরে না যায়। I am in the habit of opening my mouth and laughing as loud as I can.
You go and do that. Farhana Appa, what's the strangest thing you were told? Strangest thing, I think I've always been told that I can't be this ambitious and have a family and be a mom. Guess what? Been there, done that, raising 2 kids and also doing everything I possibly can do. Also, ambition means a little bit of intelligence and a lot of hard work. So yes, hard work is what I'm doing. Kudos. And neither of my children, inshallah, is going to become a psychopath. And I think I'm assured of that every single day. But all the more power to you. Mithila. Yeah. What's the strangest As I thing mentioned, ছোটবেলা থেকে অ্যাসাইন করা হয় তো আমার জন্য স্ট্রেঞ্জেস্ট থিং ছিল যে ছোটবেলায় আমি শুনেছি আমি যখন পাড়ায় সাইকেল নিয়ে বেরোই যে মেয়েরা সাইকেল চালাতে পারে না। তো আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিং যেটা আমার মাথায়, আমি অনেক ছোট ক্লাস 3 তে পড়তাম, 2-3 তে, যে আমার মাথায় কেন মানে মেয়েরা সাইকেল চালাতে পারবে না, দেয়ার ইজ নো লজিক বিহাইন্ড ইট, বাট ইউ জাস্ট মানে আছে না যে ছোট থেকে এগুলোই মাথায় ঢোকানো হয়। So I think that is the strangest thing I've ever heard. আমি খুব ভালো সাইকেল চালাই। I love cycling. All the more power to you. That's Safi. I think যেটা বললাম ভাইয়া কে কি করেন, I think that big one. My existence without a bhaiya is always questioned. My existence or my work life or career life without having dependence is questioned. So it's like, oh, তোমার টাকা পয়সা তো কোনো ব্যবহার নেই, তোমার টাকা পয়সা তো দরকার নেই, তো আমার টাকা পয়সা it has to be for other people, আমার নিজের জন্য। So I think that is you know, when we're talking about ambition, I feel like that's one of the spaces where we are judged if we do have ambition, because the ambition should include the package. It can't Absolutely. be ami amar moto and that's my ambition and I'm happy with it. That is a problem. Absolutely. I just All wanna the more power to interject. you. And I think now we draw very, very close to the end of our first event. And I cannot thank you all enough, each and every one of you, to make this happen. And Amra uninterrupted from technology. So I think that's another fantastic achievement. Yes, absolutely. Thank you, Ashapa. Thank you, Farhana Appa, Mithila, and Tasafi, for joining us tonight. Let us not forget that as a HerWILL member, each and every one of us do hold ourselves accountable to that pledge. যে আমরা আরেকজন নারীর achievements এবং successকে highlight করার চেষ্টা করব from our respective positions of power. Just a reminder to all our wonderful audience as well, thank you for being with us and thank you for making it a successful first event. Thank you so much, Naaz. Appreciate it. Good night. you. And all of you. Thank you, Naaz. Thank you. Thank you, everyone. Very proud to be a part of this pack. Thank you. Yes. Proud to be part of this pack. The right pack. Yes, absolutely.